Babine Lito. Babine Lito, they call Indian summer. Okay. Wait a moment. We are still waiting for another students. They are connecting. Okay. Let's see. Well, what can I say about? Okay, it's forbidden to visit public places due to coronavirus, due to the pandemic time. Yeah, it's forbidden. But is it possible to walk somewhere today to find places of peace and quiet? What can I say about places, peace and quiet? Of peace and quiet. Suitable weather, Indian summer, it's suitable time for finding places of peace and quiet. Yulia, Valentina, Katerina, what can you say about places, your places of peace and quiet? If you are in Kiev, what are your places of peace and quiet? Bogdan, Denise, we're talking about the hot weather while we are waiting for another student. Okay. Places of peace and quiet. When we can find the rest. Okay. Should we wait, my friends? Should we wait for some time more or not, or should we start our lesson? Should we wait or should we start? I think we can start. We may start. Okay, let's start. Let's start with checking your test number 1. In this test, you were given a text and you have to do a vocabulary task with this test. Well, first exercise is matching the parts of the text. Wait a moment. Point 1, Alexander. Point 1. Yes. How did you match point 1? Okay. So I haven't book. Sorry, I open book. Sorry. Okay. Fine. Please find this test. Let's check it. I open with phone. Мне не очень удобно работать с этой тетрадью. Okay, Sasha, you have some time. Don't worry, you have some time. Please, you have some time. Find this task and follow us. Elisa, can I ask you the first point first? No, my friends, well, give me an answer. The first point, the first paragraph matches to which part? E. Yes, exactly. The first one, it's E. The first, it's E. Next one, Valentina, please. The second one is H. H, definitely. Valeria, please. The third one. I chose J. J, yes, you're absolutely right. Slava, please. The fourth part. C. C, yes, exactly. C. Denise, please. Number 5. Point number 5. A. Yes, it's A. Julia, thank you very much. Point number 6. Andrei Yashkevich, Andrei, please. Number 6. Who knows? Uliana, please. Yes, number 6 is F. It's F. Yes, you are right. So yes, number 7. Slava, number 7. B. Yes, B, definitely. Lisa, number 8. Number 8. Alexander, Sasha Stoyanov. Stoyan, sorry. Alexander Stoyan. 8. Arsen Stoyan. Who knows? Valeria? G. G, yes, 8, G. 9, number 9, Denise. Who knows? Andrei Leshkevich, Andrei. Uliana? Number 9, D. D, yes. And the last one, number 10? It's I. Sorry. I.
Number 10, it's I. Number 10, it's I. Okay, the second exercise. The second exercise, use of language. Use of language, you have to choose appropriate words and insert them into the gaps. It's a standard exercise, typical exercise. Be ready to find such an exercise on your exam. Task 2, use of language. Let's check it. 11. Gap 11. Gap 11. Valeria? D. Actually not. Gap 11. Maybe F. What about F? Yes, F. Option F. Navigation. Option F is navigation. Okay. Gap 12. I. Slava. Gap 12. I. Yes. Determining. Yes, exactly. Gap 13. Dennis. Gap 13. Dennis. Andrei. Julia. Uliana. A. Yes. Gap 13. It's A. Application. Gap 14. My friends, who has just joined us? Maxim, Olga, I see. We are checking our test number 1. Task 2, use of language. We are checking test number 1. Task 2, use of language. Task 2, use of language. Wait a moment. So 14, it's D. 15. Gap 15. Nose, gap 15. Maxim Levchenko, Maxim, please. Task 2. We are checking test. Repeat this. K. K, yes, exactly. K. Task, gap 16. Olha, gap 16. H. H, Olha Babko, 17, gap 17. Zoriana, gap 17. Gap 17. G. Yes, G, gap 18. Yulia? C. C, gap 19. Slava? L. L, yes. Lisa, gap 12. Gap 20. B. B, okay. Task 3. Read the text below for the gaps. Similar task to choose correct option from the list. Okay. Also typical task, and it may be included into the set of exam tasks, into the set of an exam tasks. Let's check it. Number 21. Okay, number 21. Gap 21. Lisa, can I ask you? A. Oh, B. B. Between. The distinction between men, mish, pomish with me, between men. Thank you. Okay, gap number 22. 22. Valeria? No, actually not overtake. Acquire. B, yes, B. In gap number 22, it's B. Acquire. Machines will acquire the equivalent of human feelings. Acquire something. Acquire an extra quality. Acquire additional skills. Acquire щось набувати. Чогось набувати. Acquire. Okay, next. Gap 23. Так, Денис. 23. Так, у нас тут що? Despite, yet, in spite. Незважаючи на, як сказати? Не всупереч, а незважаючи на. Стоп. Gap 23, gap 23. Там не так. Там
починається and і все ще, і все ще. Maybe A. C. C, and yet, and yet, and yet. Gap 23, and yet. Gap 23, and yet. If say share, we cannot ignore advancing machine, gap 24, who knows? Andrei? A. A, yes, intelligence, machine intelligence, implication about the human mind. Gap 25, Maxim, 25. Who knows? 25, Olha. D. Isa. D. D. D, yes, D. Gap 25 is D. Shifted. The match in favor of the blue prompted. Gap 26. D. 26. D also had been taken. Да, чому had been taken? Стоп, це вже 27, 26 as, да, face as machines get smaller. А 27 що? Also D, да, also D, я сказав, as I said, also D. 27, also D had been taken by computer because he felt past perfect. 27, D. 28, please. B. B, 29. A. A, 29A, software bug. Так, ну, не може бути web page bug or design or code bug. Software bug. Так, ну, за контекстом. Gap 30. Gap 30, gap number. Number 30. C, yes, C. Random. A random move, okay. Task 4. Let's go on to task 4. You have to fill in logically. You have to invent or think about some suitable word and insert it into the gap. It's quite hard. I must confess, it's quite hard to find logically, but it's possible. Okay, gap 31. Gap 31. Arsen, can I ask you, Arsen? Who knows? Denis? 31. Olha? 31. It's study. The word is study. The study of self-governance. Study of self-governance. It's study. Ну, да, буває важкувато, от як на такого роду завдання, коли логічно ви маєте підібрати слово, так, за змістом, за смислом буває важкувато, згоден. Але я думаю, що при оцінюванні тесту, якщо ви робите помилку в такому завданні, ну, така помилка, вона, ну, менше буде братися до уваги. Так, там допускаються варіанти. Да, допускають, якщо логічно воно близько підходить, то в принципі варіанти допускаються. І така помилка менше зараховується, ніж помилка, наприклад, в граматичних завданнях або у ну, таких більш завданнях на техніку мови. Так, такі помилки менш відчутні. Окей? Gap number 32. 32. Darina, nice to meet you, Darina. We are checking task 4, gap 32. Control of people. By Plato. Who is Plato? Platon, ancient Greek philosopher. By Plato in the laws to signify the control of people or governance of people. Gap 33. Who is André-Marie Ampère? He is physicist. Physicist, yes, physicist.
Great. Thank you. Number 30. Or can we say scientist? Scientist, yes, exactly. It would. I think it will not be a mistake. When you say not physicist but scientist, it will not be a mistake. Okay, Maxim, can I ask you? Get 34. 34. Who knows? Andrei, Olha, Darina. Who knows? Slava. Classification. Classification. In his classification system of human what? Human. Knowledge, maybe. Knowledge, yes, great. Of human knowledge. Next, gap 36. Automatic regulatory what? System or device. Ну тут, да, бачите, допускається варіант такого роду завдань. Якщо трапиться, то допускається варіанти. Не переживайте, що якщо ви підібрали таке максимально близьке слово, то, в принципі, ну, я думаю, що не повинно вважатися як помилка. От, у порівнянні із помилками там у граматичних завданнях, у завданнях на техніку мови. Так, well, next. 37. 37. Cyber-Eric, Julia, Denise, Uliana, Cyber-Eric. Principles. Principles, exactly, principles. Next, 38. Connecting the Fields. fields. Right. Fields of control. 39, sorry, 39. Logic. Theory. Beatles? Theory. Actually not. Okay. Modeling. Modeling, yes, modeling or simulation. Number 4, number 40. Number 40. Impulses. It's feedback. Number 40, it's feedback. Yeah, sometimes it's quite difficult to find logically a suitable word in such an exercise, but try to find approximately suitable word. Next, test number 2. Let's take copies you are given that Lisa has just shared. Let's take this copy. Copy number 1. Test 2, reading. Let's do task 1. We have to read this task. Okay, tell me, please, what kind of a task is the most difficult to you? Uliana, what can you say about the most difficult I think task? The last one. Find logically. I totally agree with you. Yes, exactly. Yes. What is about the grammar task, Uliana? The grammar tasks. And the tasks with functional language. It is pretty hard, but possible. Okay. Should we start with vocabulary task or grammar task today? Should we start with vocabulary or grammar task? Okay, let's go on to task number 2. Task number 2: match the beginning of science quotes. Match the beginning of science quotes. Okay. Task number 2. Okay, skip the first task, but we will come back to it maybe sometime later, and go on to task number 2. Match the beginning of science quotes. Page 13 and page 18. Lisa, Lisa have it. Valentina, do you have pages 17 and 18? Have you found task number 2? Not yet. I'm looking for it. Okay, try to find. Okay. Slava, have you found task number 2? Science quote. Uliana, have you found task 2? Science quotes. Andrei, have you found pages 17 and 18? Lisa shared these pages, and we have to find pages 17 and 18.
Okay. Slava, have you found? Denise, have you found? Yeah, I have found it. Valeria, have you found science quotes? Much the big. Okay, thank you very much. Thank you. Sorry. So let's do this exercise. It's also a logical exercise. You have to find the second half of a particular science quotes. It's difficult because prominent people, we're talking about quotes of famous people, prominent genius people, such as Albert Einstein, etc. They ignore grammar rules, and they ignore the norms of language of standard language. So it's quite hard sometimes to find to understand what he or she was going to say. Definitely, but also switch on our logic and try to match the beginnings to the endings. Task 2. You have 5 minutes to match the beginnings to the endings in task 2. Okay. So keep on matching two halves of the quotes, science quotes.
Yes, a good strategy of matching the two halves of science course is to feel the character, to feel the style of a particular quote, or a particular scientist, a particular explorer, to feel the style, to feel the language. It will be useful. You may find the same words, the same expressions, the same ideas. This actually technically the same words in the two halves. It's a good strategy to find, to match. Feel the character of, feel the style of language of a particular scientist. And don't forget to restart our conference if we are interrupted. In case we are interrupted by Zoom, don't forget to restart it. Okay, let's try to check this exercise. Try to feel the style and the manner of speech or the character, the language character, linguistic character of a particular person. Think, okay, point 6. Who would like to start? Point 6. Only two things are infinite. Point 6. Olha, can I ask you, Olha? Point 6. G. Yes, G. G, and I'm not sure about the former. What does it mean? Who is former? Former? I think it's like bigger, solid, more solid. Maybe. Okay. Give 7. Point 7. Point 7. A. Actually, not A. J. J. Point 7. It's J. J. Bedtimes have a scientific value. These are occasions. A good learner would not to miss. Occasions. A good learner would not to miss. 7. It's J. 8. 8. A. A. Yes, exactly. 8. It's A. 9. D. No. Science never solves a problem. D. Without creating 10 more. Without creating 10 more. Number 10. B. No. H. H. Yes, exactly. H. It's a body of knowledge. Science is the way of thinking much more than its body of knowledge. 11. E. Great. Yes, it's E. It's E. Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. So I emphasize that you may just feel the lingual style. You may feel the character of a person. Okay, number 12. B. B. Yes. Number 13. F. F. Yes. If a man's wits be wandering, let him study the mathematics. Great. Number 14. I. 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 Yes. And number 15.
Men love to wonder. C. And that C. Men love to wonder. And that is the seed of science. C. 15, it's C. The seed of science. How can you translate? It's the seed of science. What else? The seed of science. Seed of Зерно science. науки. Зерно науки, да, паростки науки, зерно науки, паростки науки. Окей, seed of science. Ну, такого характеру, да, теж непросто. Намагайтеся, якщо буде такого характеру завдання, намагайтеся логічно відчути стилістику, так? Одна частинка, друга частинка. Шукати подібні слова, там, де у нас було what I'm doing, I don't know what I'm doing. І там I'm doing. Це точно один лінгвостиль. Все. Це точно буде одна цитата. Намагайтеся включати такі такі штучки, так, шукати подібні слова, подібний лінгвостиль і таким чином об'єднувати цитати. Ну, звичайно, за логікою. Окей, next. Task number 3. Use of language. Task number 3. Okay, you need some time to read quickly this text and decide which words you are going to insert in a particular gaps. Task number 3. Pages 18 and 19. Slava, do you have pages 18 and 19? Can you start reading? Yeah. Okay. Read this text and decide. Dennis, do you have pages 18 and 19? Okay, all students have it. Ну, я просто перевіряю, чи всі знайшли. Read quickly this text and decide. How are we going to insert words? Ну, дивіться, от такого роду вправах перше, що корисно зробити, це прочитати the list of words, the word list. Тобто, що в нас є, які в нас є опції, A, B, C, D, так, просто попередньо прочитати про себе декілька разів, щоб у вас це закріпилося в свідомості, а потім починати читати текст. Спочатку прочитаємо про себе дані слова, потім переходимо до тексту. Так, DNA це в нас що? ДНК. DNA це ДНК. Extra lens це в нас зовнішній об'єктив. Так, lens це лінзи, extra lens це зовнішній об'єктив. DNA це ДНК.
Thank you for coming back. Thank you for joining us again. Thank you very much, my friends. Let's continue to do task 3 and be ready to check it. Thank you for coming back. Thank you very much. Thank you. Okay. Keep on doing this exercise. Be ready to check it. Okay, next, let's check this exercise. Gap 16. Uliana, what have you insert? What did you insert? Maybe N. Yes, it's M. Build a chip. Okay, 17. Slava. J. J. Yes. To run. Хорошо. 18. Julia. 18. H. H, exactly. Armed with new device. 19. Arsen. 19. Who knows? Lisa. I 19. don't know this. 19, it's without G. 19, it's G without an stop. Yes, without bulky and expensive equipment. 19 is G. Lisa, 12, 20, please. 20. L. L. 21. Valeria, 21. E. E. 22, Andrei, 22. A. 20. A, yes, A, 23. Who knows? Valentina. Darina. M. M, yes, 23. M. Assuming users have access to the internet connection. Yes, assuming users. Yes, exactly. Вважаючи, що користувачі мають доступ до інтернету. Number 24. Uliana. B. Yes, accuracy. Yes, B, accuracy. Denise, 25. 25. Stop. 25. Yes, it's accuracy. 26. Denise, 26. Is it 25 or 24 was accuracy? Stop. 25. It's accuracy. 25 accuracy. 24. It's accuracy also. 24 and Okay, 25 accuracy. We have two options with accuracy. 20 B accuracy and K accuracy. It's also accuracy. Denise, please go on to 26. Maybe the yes, exactly. You're right. D. It's what? It's genes. Okay. And 27 finally, Darina. 27. Who knows? Valentina. F. Andrei. F. Yes, exactly. F. You're right. F. It's is. Relative is. Ну, відносною легкістю, так, відносно легко. Okay, relative is. Okay, task. Next task is. I'm sorry, about 24 and 25. Both accuracy? But the 20... Yes, both, да, ну дивіться, у нас, подивіться там, де у нас список Але слів. accuracy, це ж can accuracy. Sorry. Maybe It's my accurate. fault. Sorry, for goodness sake, it's my fault. Accuracy and
accurately. Значить, 24 it's accuracy. 24 it's B, 24B, 25 K. Accurately. Accuracy. 24 it's accuracy, and 25 it's accurately. 24 B, 25 K. I'm completely blind. Okay. Sorry. Not bad. I'm asking for not bad. Well done, job. Okay, let's go on to the next task. The next task is what? Task 4. Task 4. Without any preparation, we may just read this task and spontaneously decide how we're going to change the words given. The words given. Task 4. Page 20. Page 20. Page 20. Page 20. Just read the sentences. It's a text with the plots, and we have gaps. Our task is to change the words given and list it on the right side of this page into the gaps. Lisa, could you start, please? The first one is done. Pay attention how it's changed. Powerful. We are given power, and you must change the given word powerful, and you have to think about the suitable form of a particular word. Start with the gap 28. In the words of Arthur Clarke, any sufficiently advanced technology is distinguished from magic. Значить, Ліза, у 29-му той, що не може відрізнятися, просто неотличим від магії, неотличим той, що не може Undistinguished. Indistinguishable. Okay. Indistinguishable. Так, from magic. Окей. Так, ну хорошо, ну якщо ви там допустите помилку в префіксі in, an, ну видно буде, що ви на правильному шляху, що ви шукаєте negative prefix, але замість in, an, я думаю, що це не буде глобально вважати це за помилку. Так, хорошо, next one. Who would like to continue? Denise, please. Denise? As a tool available to reasonably wide public. The internet is only 20 years old. Okay. Ольга, please. Буханцова, Ольга. It is already the fundamental catalyst of the broadest based and fastest technological revolution. Да. Fundamental catalyst. Thank you. The next one, 33. Так, Slava, please. 33. The fastest. Yes, the fastest. 34, Arsen. Only 70 years after the invention of aeroplane and Yes, invention. Uliana, 35. Uliana, 35. I don't know how. Form of what? Form of communication. Ну, дивіться, ну ми зараз, щоб зекономити час, ми читаємо спонтанно, просто ви коли будете виконувати це на іспиті, у вас буде більше часу, достатньо буде часу, ну там не важко буде здогадатися. Просто ми зараз знайомимося, так, набираємо кількість вправ різного характеру, щоб ви були знайомі з типовими вправами, які будуть на іспиті. Communication. Form of communication. Okay. Юля, please. Юлія, 36.
Yep, 36. No, look, read the previous page, the previous sentences, and decide. It is Okay. impossible today to imagine the world without the internet. It Уможливлює, дає можливість, уможливлює, робить можливим. Gives ability. Ні, а зі словом able. Як ми змінимо? Enables. Enables, да. Enables. Yes, third person enables, it enables us. Да, це дає можливість. 37, please, Валерія. Enables us to do things which only a few years ago would be Неймовірний, якби неймовірний. I don't know how to say No, use think. Unthinkable. Unthinkable, yes, unthinkable. It's unthinkable. Тобто такого роду завдання може бути дано текст, пропуски, пробіли і короткі форми, вихідні форми слова, вам потрібно підібрати форму, так? Додаючи або префікси, або суфікси, або змінюючи якимось чином. Отакого може бути плану завдання. Далі. Task 5, please. Task 5. Task 5. Page 21. Task 5. Так, в цьому завданні потрібно знайти one extra word. One extra, it may be one extra article, extra particle, or just one extra. Ну, як правило, якесь службове, одне зайве службовне, ну, не auxiliary verb, а технічне, чисто якесь технічне слово, тобто може бути артикль, може бути часточка, може бути прийменник, так, щось зайве. Може бути службове дієслово, скажімо, типу been, який не потрібен, або do, does, did, який не, ну, такого плану. Якесь технічне невеличке слово, яке зайве. Окей, let's do it. Sentence 38. Find one unnecessary word. But if this sentence is correct, you must say it's correct. If it's incorrect, find one extra word. Так, окей. Who would like to start? Maybe the. Да, maybe the, yes, exactly. Просто accomplish next. Правильно, бачите, одне технічне слово зайве the. І у відповіді ви пишете потім 38, так, і ставите просто the, так, що the зайве. 39. 39, who wants? maybe it's right. It's right, yes, it's correct, it's correct. Sentence 40. Sentence 40. Which is the. Yes, which we can take out, which is extra words. 41. Yes, are. Are. Зайве, так. 42. 42. Well, 42, actually, no. Yes, well. 42, well. 43. 43 is correct. Is correct. 44. 44. Who knows? 44. over.
Over, yes, over. Ну, зрозуміли, отакого типу завдання можуть бути. Знайти одне якесь зайве слово. Як правило, це буде технічне слово, чи артикль, чи прийменник, чи часточка, чи службове дієслово. Так, зрозуміло. Може питання є, будь ласка? Maybe you have a question, please ask me. If not, let's go on. Let's go on further to the next exercise, task 6, page 22. Task 6, page 22. Page 22. 22. 22 and 23. Okay, you may have some time, a couple of minutes, to look through this exercise and to decide which form of the verb you are going to use. In ing form or infinitive, ing or infinitive. It's your dilemma in this task. We are hesitating between ing form of the verb and infinitive in this task. So you have a couple of minutes to decide. Infinitive form is to and verb, or is verb? As usual, to plus verb plus main verb. To plus main verb. As usual, yes. But it's possible to use infinitive without particle to, But as usual, it comes with to. But sometimes without, sometimes really without. And in this task, I hope we will find an examples without, infinitive without. It's not difficult to feel when infinitive should come without to. It's not difficult. You will feel. You will see it. My friends, how much time should we spend on our consulting lesson? Should it be equal to usual lesson? Yes. How should we? Lisa, can you repeat this, Lisa? Yes. Why okay. not? Okay, so we have approximately 20 minutes more. 20 minutes we have. Okay, let's check. Let's check this. It's not difficult task. ing form or infinitive. 56. Who would like to start? Uliana, please. He seems. Asking. He seems to be. He seems to be. От запам'ятайте, чіткий такий стійкий зворот. It seems to be. It seems to be. І тоді воно йде так. He seems to be asking for a loan now. He seems to be. Такий стійкий зворот. He seems to be asking. 57. Would like? Arsen? You might not
exploring the surroundings so far. Ну, можна have explored. Have ex- Уточнити, так. Have explored. Хорошо. Мгм. Уточнити перфектом. Окей, 58. Слава. To find out. To find out. Thank you, Lisa. 59. Ще раз, Lisa, repeat this. To deal. Actually, no, we have to use А, ing. deal. Dealing, да, dealing. Запишемо, будь ласка, оцей зворот. Something is worth doing, is worth buying, is worth dealing, is worth reading. Запишемо. Is worth or is not worth. Запишемо. 59-й. Це важлива штука. Вона точно десь трапиться в тестах, без неї нікуди. То ті, хто тести створює, цю штуку люблять, я їх знаю. Так? От, подивіться, пункт 59, як пишеться? Worth. І читається через worth. Something is worth doing. І після нього обов'язково буде ing form, ing verb. Something is, можна сказати, this book is worth reading. Або this book is not, it's not worth reading. It's not worth buying. It's not worth investing money. It's not worth spending time, etc. Worth doing something. Хорошо. Gap 6. Gap 6. Who would like? Darina? I think to, я не знаю, как это прочитать. Obey. Підкорятися. To obey. Підкорятися. Ну, слухатися, підкорятися. Don't need to obey me completely. Так. 61. In addition. Андрій, please. Being, О, maybe. Правильно, been з інговим закінченням. Правильно, зверніть увагу, там кома. Отакі звороти. In addition to being well bred, там іменникова сполука має бути, тому been з ing, been, правильно, абсолютно чудово. Так, 62, Денис. Денис, Ольга. 62. Idle. Слава. No, not idle, idling. Дивіться, prefers, можна prefer to idle, але якби в нас не було to, що там в 63-му? Working, да? Буде working. Якщо у нас prefer something to something, то буде ing form. Prefer idling to working hard. Prefer, що таке idling? Idling – це відволікатися, так, коли прокрастинація, так, находить прокрастинація, так, то щось на зразок, це буде idling. Prefers idling to working hard. Якщо у нас prefer something to something, то, як правило, буде ing form. Так, що next? 64. Валерия. I am sure you'd prefer to take tests in masses rather than in language. О, бачите, а якщо просто prefer, то буде правило to take test. Правильно, to take test, якщо просто prefer. А якщо prefer something to something, prefer reading to watching videos, prefer drinking coffee to drinking tea, etc. Так, Дарина. 65, yes. Go, просто, бачите, go, without to, без to, let me go, бачите, let me go, без to. 66, Андрій. Ski? Skin, Да, да, skin. 67, Валентина. To get. To get, 68. Слава. To enjoy.
Без to. Enjoy, просто enjoy. And enjoy. Ну, після and, як правило, часточка to не вживаємо. And enjoy, без to. 69. Уляна? Уляна? Learning. 69? Да, learning. А, Уляна, а в 70-му що буде? М. Learning skiing. Є таке, да, може бути. Такий химерний, да, зворот, да, learning What is skiing. skin? Ну, кататись на лижах. Мгм. Да, кататися. Ну, навчитися, вивчити техніку катання на лижах, да, learning skiing. Can we say ну, learning to ski? Ні, було б тоді learning how to ski. От тоді було б to ski. А якщо без how, то learning skiing. Наприклад, practicing dancing. Enjoying drinking coffee. От такого типу звороту. Вони не часто вживають, ну да, але є. Да? І тому створювачі тестів знають про це і їх включають. А ми будемо знати, що бувають отакі дві ing форми, так, поруч. Learning skiing, practicing dancing. Так. Ну, як правило, перше слово буде пов'язане із когнітивними функціями. Learning, practicing, enjoying, так. Ну, от щось, їх небагато, бачите, важкувато навіть підібрати досить великий list of examples. Так, learning skiing, practicing dancing. Так. Хорошо. 71, Ліза. Be, просто be. It can be, да. Після modal verbs, інфінітив без часточки. То 72, Денис. Repeat. Rewarding, yes, rewarding, you are right. 73, Ольга. Dancing. Да, dancing. I saw you dancing. I saw you walking. Отакий зворот. Хоча може бути, дивіться, може бути якщо створювач тесту дуже хоче заплутати вас, то він щось там підкине, типу she has been seen dancing. She has been seen dancing. З перфектом. Може і така бути, такий зворот. She has been seen dancing. Її побачили, зафіксували, як вона танцює, побачили, як танцює. Це як в наступному такі от зворот виходить прямо. А ще я не знаю, я ж побачив. А ну, 74. Ні, в цьому... Тобто його почули. Ні, я чув, як він співає. Це актив, я чув, як він співає. I heard him singing. Це так само. I saw him dancing, I heard him singing. Але може бути she or he has been she has been seen singing. She has been seen singing. She has been seen dancing. Може бути і так. Щоб просто будете знати. Окей. 75. Who would like? Уляна? S- 75. Угу. Living the pub. To live. Made. Ah, Was made. made. Мгм. А це якби he made me live in, тоді було б he made me live in the club. А
He was made to leave. Він сам. He was made. Його змусили залишити. He was made Можно to вопрос? leave. Можна, пожалуйста. Если made или make, то мы используем to потом. Мы же, например, make. Да, to. Якщо made to, а якщо після made буде pronoun, he made me, то тогда ing. He made me leaving, he made him leaving, he made him calling to the police. Calling the police. Да. Якщо у нас є займенник, то буде після made, якщо займенник, то тоді буде living, dancing, calling, checking і так далі. Якщо немає займенника, якщо напряму he was made to leave. He was made to leave. Його змусили. Він був змушений покинути клуб. He was made to leave. He was made to leave. Але якщо з'являється займенник після made, he made me leaving. He made me calling the police. He made me buying an extra things. Тоді, якщо займенник, тоді буде ing. Хорошо. Нормально, я б сказав, абсолютно нормально. Ви все виконуєте і з такою успішністю ви потрібну кількість балів наберете. Там вже на оцінку відмінно допускається певна кількість помилок. Яка вона точно, я так не скажу одразу. Вам, може, казали на попередньому занятті, коли був introductory lesson, скільки там, які бали. Певна кількість помилок точно. Не обов'язково, що було 100% на відміну, там здається, допускається певна кількість А якщо помилок. є ті, хто складав IELTS чи FC, їм зараховуються, чи теж треба писати цей екзамен? Як давно? How long have you passed? Я не здавала, це просто є ті, хто питають. В цьому році є ті, хто здавали. Я зрозумів. Якщо свіжий тест, якщо нещодавно складений, то я думаю, що це може питання бути розглянуто, і я думаю, що є шанси, що дозволять. Я думаю. Але як точно можуть попросити всіх писати, щоб було централізовано, цілеспрямовано, перевірити всіх, протестувати. Але можуть дозволити. Були випадки, я пам'ятаю, що були випадки, ті, хто писали такі тести, там з інтервалом 3 роки, за останні 3 роки, тобто не пізніше, ніж 3 роки, то дозволяли, зараховували оцінку, переносили оцінку автоматично. Можуть, але це треба, щоб дозволили. Добре, дякую. Тобто, Ліза, ви попередньо зберіть інформацію, хто писав, хто має сертифікат, хто може засвідчити за останні 3 роки. Обов'язково, щоб невеликий був проміжок, не 5 років, не 6, за останні 3 роки приблизно. Хоча, може, і за останні 5 років теж треба уточнити. І повідомте ближче до іспиту, хто там може буде відповідальна особа, яка буде приймати іспит, то ви повідомте і попросіть, що нехай розглянуть цих студентів, чи можна їм перенести результати їхніх тестів, зарахувати автоматично. Я думаю, що є можливість. Думаю, що шанс може бути. Хорошо. Так, у нас вже ще є час, трошечки є часу. 5-10 ще. Попрацюємо ще хвилин 50 і закінчимо. Окей? Let's work. Okay. Task 7. Task 7. It's our final task. Task 7, please. Task 7. The last task. Final. Task 7. Так, отакі вправи, вони якби найскладніші. Найскладніші в чому? Тому що тут треба точно знати структуру, граматичну структуру. Так, task 7. Task 7. Task 7. Так, we have to rewrite sentences using words that are given. The first one is account.
Значить, 76 і 77 тут граматичні структури, які виражають причину. По причині, через те, що. Так? І у нас є звороти on account of, так? The reason for. Ви маєте знати точні ці звороти. On account of, the reason for. Так. А може бути due to, це із цього ряду. On account of, the reason for, due to, because of. Це все один ряд. Це все одна категорія. Expressing the reason. Explaining the reason. Explaining the reason. On account of, the reason for, due to, because of. Так, що у нас тут підходить? 76. On account of. Так, а ну прочитайте повністю, хто who would like to read? All flights were cancelled on account of the sick fog. Exactly, on account of the sick fog. Хорошо. 77. The fact that it was his birthday was the reason for a lot of presents. Yes, was the reason for her to get a lot of presents. The reason for her to get a lot of presents. Так, хорошо. 78. 78. Prevent. Ну, у нас структура як звучить? Prevent something from something. To Prevent something. To Prevent prevent what? it from getting stolen. Prevent it from From getting stolen. getting stolen, from getting stolen, або from being stolen. Да, prevent it from being stolen. Thank you. Next. 79. 79. So. Ну, so as, воно фігурує в такому плані. So she could go. She could do. So as to do просто. So as to. So as she could. Да, she could do. So as she could do. So as to do. Можна так. So as. Так як? Оскільки. Ну, для того, щоб. So as to do. So as to do. Number 80. Spite. In spite of being hurted, he didn't say anything. Great, yes, you know it, thank you. 81. Despite. Значить, якщо spite іде in spite of being, in spite of something, то despite іде просто напряму. Despite awful weather conditions. Yes, despite awful weather. Despite awful weather. Помічаємо, давайте помітимо одразу. In spite of іде in spite of something, in spite of something, in spite of being hurt. А despite іде напряму. Despite awful weather. In spite of, обов'язково іде is of. In spite of being hurt, in spite of being invited, in spite of being absent і так далі. А despite іде напряму. Despite awful weather. Despite awful weather. Напряму. Так. Ну і попередньо там оці запишемо, будь ласка, on account of. On account of. Запишемо, щоб воно було. On account of. І the reason for. On account of and the reason for. Коли йдеться про причину. On account of and the reason for. Так, хорошо. 82, please.
82. Thank you for coming back. Thank you very much. Thank you. 82. 82, please. Значить, який в нас є зворот? But for. But for the reason, but for you, but for, it's conditional. It's conditionals. The second conditional. Ольга? But for my tutor assisting me. Yes. I wouldn't win the contest. But for my tutor's assistance. But for. Запишемо, будь ласка. Зворот. But for. Якби не допомога мого наставника, якби не. But, може бути, but for the rain, we would go for the walk. But for the heavy rain, but for the rain, якби не дощ, but for the rain. We would go for a walk. But for you, but for my assistant, but for my tutor's assistance, but for the rain, but for the problems, etc. But for. Так? Якби не. 83, please. Get. You will get your boss shouting at you. Ще раз. You will get your boss shouted at you. You will get shouted at by your boss if you are late again. Yes, you will get ну можна, да, you will get your boss shouted at. Обов'язково at. You will get your boss shouted at. 84. Would like. Bob doesn't like being asked questions. Doesn't like being. Bob doesn't like being. Дивіться, якщо у нас є like, ing, дієслово йде після нього дуже часто. I like drinking coffee, I like dancing, I like being asked. I don't like being told what to do. I don't like being told what to do. Після like іде часто інгове дієслово. Не лише інфінітив з часточкою to, але й інгове дієслово. Like being told what to do. Don't like being told what to do. 85. Так. Арсен, 85. Bound. Ну, у нас є такі структури is bound to be, is sure to be, is said to be. Здається, Queen, у Queen є пісня is said to be free. Is said to be free. Значить, it's about the prediction when we are given the background and we can make a definite prediction, strong prediction. We have that something is ready to happen. This film is set to be a great success. She is bound to forget forks and cups at home. So please remind her to take all cups and forks. 85. Who would like? The manager will. The manager is bound being angry when he hears the news. Stop. Is bound to be. Запишемо, будь ласка. Is bound to be angry.
is bound to be angry. Is bound to be angry. Це категорія future forms. Future, запишемо. Все, 3 хвилинки закінчуємо. Все майже кінець. Останнє запишемо. Це крайній пункт. Future forms. Is bound to be. Is bound to be. Інфінітиву нема. Тут інфінітиву нема. Is bound to be. Is said to be. Is said to be. And is sure to be. Якщо ми робимо передбачення is bound to be angry instead of will be angry. Is bound to be angry means a strong prediction on the background. We can see definitely that our manager will be definitely angry. So the manager is bound to be angry because we have a background. The background is he hears the news. He hears the news. This is a background, and we can make the strong prediction. Is bound to be. Is bound to be. Is sure to be. Is said to be. Так, хорошо, зрозуміло? Зрозуміло, хорошо. Питання, зауваження? Так, ну ми поки що працюємо в режимі, ми набираємо кількість вправ, так, різні вправи, пробуємо, щоб ви ознайомилися з типовими вправами, які можуть бути на іспиті. І на іспиті, щоб це для вас не було сюрпризом, щоб це все було вже знайоме. Значить, вдома, будь ласка, виконайте ті вправи, які ми сьогодні не виконали. Там вправа перша, там де reading, task 1, вправа перша, task 1. І я, можливо, ще через Лізу надішлю. Я Лізі надішлю додаткові вправи на граматику. Можливо, на граматику. Які краще вам вправи? На граматику чи на лексику? Хорошо, я і таких надішлю. І таку вправу. Можливо, додатково виконайте вправу task 1, ту, що ми, там де page 15, там де reading, і, можливо, я надішлю ще additional tasks, і Ліза вам їх перенадішле. Все. Do you have any questions? А наступна пара завтра чи в наступну п'ятницю? Давайте на наступної п'ятниці. Давайте через, щоб трошечки воно, ви попрацюєте, подивитеся ще на ці вправи, трошечки, щоб воно конденсувалося, знання. Ви не проти. Так, щоб трошечки конденсувалося. Наступний, це у нас ця субота то робоча за п'ятницею, я називаю це Twinned Friday, Double Friday, Twinned Friday. Але давайте все ж таки на наступну п'ятницю. Це буде яке? 30 якесь 29 точно. На той самий час, 29 числа, на 2 годину чекатиму вас за цим же посиланням. Я його продовжу і за цим же посиланням чекатиму вас. Все. Ще питання? Так, якщо немає, thank you for your attention, thank you for your collaboration, thank you very much, thank you for being with us. Goodbye, take care. See you next week. Goodbye. Goodbye.